Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звука. Проверка. Так, хорошо. Все слышно, все видно. Ага. Всех приветствую на игре Mass Effect 2. Продолжаем нашу игру. Нашу новую игру. Нашу старую игру. В общем, короче, продолжаем игру, которую мы уже начали. Вот. И, соответственно, на чем мы остановились? Мы вызвали Мордина из локальной чумы. Вот. Так, теперь, соответственно, я бы хотел исследовать техническую лабораторию. Начнем с того, что поговорим с Сузи. Where you can investigate new research upgrades that will improve ship or team performance. All upgrades can be developed in the Normandy's lab, provided you have acquired the necessary resources. You can find these resources by scanning planets or searching while on missions. То есть нам нужно собирать ресурсы, чтобы улучшать именно тут. Исследовательский терминал, а тут улучшение. Исследовательский терминал. То есть мы сначала должны исследовать улучшение. Для улучшения оружия разрабатывать специальные усовершенствованные модели, подключаем к любому вооружению после разработки новых модулей. Модели, блядь. Они автоматически устанавливаются на соответствующее оружие. Автоматически. Ну окей. Новые технологии можно приобрести в магазинах или найти на поле боя. Улучшение брони. Для улучшения брони разрабатывают специальные модули, повышающие прочность, защитные свойства и медицинские оснащения вашей брони. После разработки новых модулей она автоматически устанавливается на броню членов отряда. Новые технологии можно приобрести в магазинах, открыть самостоятельно, исследуя находки во время выполнения заданий. И прототипы. Прототипы новейших разработок обычно невероятно эффективны и функциональны, но очень дорогие и ненадежные. Ненадежные? Благодаря научному отделу Цербера и гениальному доктору Мордину Солусу вы располагаете очень редким оборудованием для работы с этими технологиями. Необходимо учесть, что каждый прототип может использоваться только одним членом вашего отряда. Новые технологии можно обнаружить во время выполнения заданий, или же ими могут поделиться другие члены отряда. Например, штурмовая винтовка коллекционеров. Личное оружие коллекционеров устроено по тому же принципу, что и штурмовые винтовки людей. Однако его отличает наличие органических компонентов. Источником энергии для оружия предположительно служит внутренний орган с биотическими способностями. Его боеприпасы напоминают шарики с металлическим покрытием, которые чрезвычайно эффективно пробивают вражеские щиты. Система автонаведения такого оружия сходна с нервным пучком, из-за чего она несовместима с человеческой физиологией и работает недостаточно эффективно. Штурмовая броня Цербер. Разработана для ударных частей, задача которых переломить ход битвы против существ или сил, которые не по зубам обычным солдатам. Бойцы потребовали внести 3 модификации в конструкцию: усилить щиты, укрепить броню и добавить энергетический блок, способный продлить работу основных батарей тяжелого вооружения. Единственный недостаток брони — ее вес, но штурмовики несут его на себе с особой гордостью. Увеличивает боезапас тяжелого вооружения на 10%, усиление щитов на 10%. Хитиновая броня. Жесть, выглядит солидно. Но не для людей. Цербер приспособил для вас эту броню, захваченную у коллекционеров. Хитиновая броня коллекционеров гибкая и превосходна по прочности, даже пуленепробиваемое волокно превосходит. Органическая конструкция позволяет ей самостоятельно восстанавливаться, а мускулоподобная ткань, помогающая движениям носителя, делает ее удобной в применении, несмотря на вес. Плюс 10 к скорости восстановления, плюс 10 к штурмовой скорости, плюс 20% к здоровью. Блин, на самом деле... А что значит к штурмовой скорости? Это к ускорению, типа, когда я спринтую, своего рода. Дробовик М22 потрошитель.
Дробовик Либершафт 2180, он же потрошитель. Разработан на базе гражданского оружия и оснащен уникальным генератором боезапаса. Если в большинстве образцов современного огнестрельного оружия используются шариковые пули или похожие боеприпасы, то М22А ведет огонь зазубренными металлическими клиньями с превосходной аэродинамикой. Это значительно увеличивает бронебойные свойства снарядов, а высокая кучность улучшает огневую баллистику на дистанциях, недоступных стандартному оружию. Эта разработка нарушает несколько межгалактических договоров о разрешенном вооружении, поэтому ЛС-80 не продается военным. Броня Инферно. Разработанный специально для старших офицеров Цербера, выделяется в первую очередь способностью распознавать признаки психологических и физических травм. Эта возможность помогает оценивать состояние солдат в бою, но может быть полезной и в других рискованных ситуациях. Микрокомпьютер брони управляет, помимо прочего, биотическим усилителем и инструментроном, а ее микродвигатели помогают носителю брони двигаться, чтобы облегчить ее вес. Плюс 10 к эффективности переговоров, что к техническому биотическому урону, к штурмовой скорости. Улучшение тяжелого оружия. Плюс 15% к боезапасу тяжелого оружия. Элементы питания в тяжелом оружии выполнены по устаревшей технологии. Их можно усовершенствовать, добавив современные компоненты, увеличив тем самым количество выстрелов на один элемент питания. А тут что нам не хватает? Для открытия требуется боеприпас к тяжелому оружию. Охереть. Ну все. Улучшение брони. Запас пенициллина. Привет. Как дела? Медицинское улучшение. Объем переносимого пенициллина увеличен на 1. Все современные бронежилеты снабжаются медицинскими модулями. Микропроцессоры этих модулей отслеживают жизнедеятельность организма и управляют локализованным нанесением порции пенициллина для ускорения процесса заживления. На случай тяжелых травм предусмотрено ручное нанесение больших доз пенициллина, но эффективность данного метода зависит от запатентованных программ, защищенных от копирования и крайне дорогостоящих. Специалисты Цербера разработали собственное программное обеспечение и в данный момент трудятся над увеличением его эффективности. Ну что ж, давай попробуем исследовать, жмем, изучить запас пенициллина. Вы можете ознакомиться с этим и другими улучшениями при помощи своего личного терминала. Да, готов, конечно. Еще как. Так, исследовать. Ага. То есть теперь оно все там автоматически установилось. Да, устанавливается автоматически на броню членов отряда. Отлично. Шикарно. Улучшение оружия. Ты что? Урон штурмовой винтовки. Для всего отряда плюс 10% к урону штурмовой винтовки. Модернизируются винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы всего отряда. Улучшает генератор эффекта массы оружия, увеличивая при этом скорость каждого выпускаемого снаряда. Исследовать. Давай, это может быть полезно. Так, вот улучшение. Тут что? Про усовершенствование. Улучшения позволяют увеличить эффективность умений членов отряда, модернизировать вооружение и корабль, что поможет вам в выполнении заданий. Получить доступ к новой технологии можно, найдя ее на задании, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Ну, пока что я не особо врубаюсь тут что. Так, ну, например, я не знаю пока что, стоит ли мне жмякать по прототипам, все вкачивать. Или же немножечко так беречь ресурсы. Ну, ресурсов так нормально тут просят. Ну, например, конечно, было бы прикольно вот это посмотреть. Хотя я-то не смогу из нее стрелять, по сути. Боеприпасы к тяжелому оружию. В принципе, вот это можно пока что вкачать, чтобы хотя бы вот это открылось на будущее. Ну, давай я, наверное, вкачаю.
исследовать. 2500. Не так уж и серьезно. Может быть, сохранюсь. Shepard, how can I help? Оборудование. Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few surveillance bugs. Destroyed most of them. Returned expensive one to Miranda. Nothing unexpected. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Ресурсы можно не беречь, их тут дофига. С бабками посложнее, надо думать, что покупать в магазинах. Ага, вот оно как. Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. То есть можно через него так, чисто. Ну, давай зайдем в прототипы. Броня инферно. А, тут исчезает. Блин, ну это, кстати, классно. Это хорошо. Броня инферно. Я вот думаю, может быть, сделать ее. Прикол. Это наш двигатель, да? Наш ядро. Офигеть. Прикольно. Так, зал совещаний. Ага. Две настройки. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, стоп, а нам, чтобы сойти... О. Стыковка. И что, нам опять будут показывать? Так, давай я возьму с собой Мордина, плюс, так, добавить и Джейкоба, наверное, принять. У нас 3 очка есть доступны. Воспламенение. Приобрести. Взлом ИИ. Заставляет врагов синтетиков атаковать своих союзников. Берем. Далее Джейкоб. У него 0. Морден 10 очков, кстати говоря. Берем воспламенение. Салдрианский ученый. Эксперименты Мордена с оружием, лекарствами и технологиями увеличивают запас его здоровья и урон, наносимый его оружием, а также мощность щита. Берем. Заморозка. Ваш инструментрон выпускает скопление низкотемпературных субатомных частиц, способные заморозить цель. Давай возьмем, посмотрим. Нервный шок. Так.
plague has been completely eradicated, Shepard. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between Прикольно. mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Next year, once the area is declared safe for visitors, Admiral Stephen Hackett will preside. Where did you get that fantastic new visor? You wouldn't believe me if I told you. Harrods. Oh, I love that place. But I always thought Herod only sold stuff for men. End it now. He also sold me this spice rack shaped like a mining scanner. That's great. Лавка Харота. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Забыл Friendly, шлем salvage снять, ладно. parts, all kinds. У него что, сигара? Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Визор Куваша, разработанный Ariake Technologies. Визор позволяет увеличивать мобильность и точность за счет снижения защиты. Урон от попаданий в голову увеличивается на 10%. Давай купить. Это шлем, я так правильно понимаю? И ощущение, что у нас будет лицо хотя бы открыто. Окей. Модель корабля, корабль гетов. Модель корабля. Маленькая модель крейсера гетов из тех, что участвовали в битве за цитадель. Прикол. Что? Модуль взлома. Терминус. Блин. Так, ну модельку я куплю. Емкостный нагрудник. Микроемкости, разработанные Armax Arsenal, аккумулируют часть, направленной против брони энергии, чтобы использовать ее для подзарядки кинетического барьера. Задержка регенерации щита уменьшается на 10%. Шлем, но специфический, на любителя. Лицо будет открытым. Ну хотя бы будет пока что на время. Я думаю, что там может быть что-то будет получше, чем кирпич на голове, как сейчас. Так, емкостный нагрудник. Ну, в принципе, я так понимаю, это какое-то улучшение, наверное, будет. Модуль взлома. Вдвое увеличивает время, отведенное на взлом системы. 30 тысяч кредитов. В войне, занятых защитой данных компаний и хакеров, у Цербера есть преимущество: постоянно обновляемый перечень основных обходных путей, малоизвестных до сих пор незакрытых брешей в защите программ. Исследования, проводимые в этой области, могут позволить нашим агентам взламывать большинство компьютерных систем, защищенных обычными средствами. Ну, я думаю, что не стоит тратить 30 тысяч на это, чтобы 2 раза, потому что, в принципе, мне этого времени пока что хватает, хоть я даже еще и не привык. Ну да, вот как раз таки, да, время так достаточно дается, при том, что я еще как бы не совсем хорошо привык к этому, сколько я, раза 3, наверное, взламывал. Так, ну давай вот этот я куплю. Броня. Повышение максимальной скорости на 10%. Усиление щитов на 15%. Увеличение резервного боезапаса всего оружия на 10%. Герметичная броня создана для работы в открытом космосе и экстремальных планетарных условиях. Бортовой супермикрокомпьютер Терминус оснащен специальной программой ведения боевых действий. Также на броню установлена система противодействия пассивным тепловым датчикам. Тепло тела отводится в подошвы костюма, откуда передается на поверхность планеты. Прикол. И пушка. Излучатель гравитационной сингулярности ИГС «Буря». Изобретение Элли Вегнера, одного из немногих людей, удостоенных честью служить
спецназе Азари. Пораженный умением Азари создавать биотические сингулярности, чтобы извлечь противника из укрытия, он решил воссоздать этот эффект при помощи механизма. Команда Вегнера создавала оружие, способное поднять объект практически бесконечной массы при помощи гравитационной сингулярности, которая в течение некоторого времени притягивает все близлежащие предметы. Быстро нарастающая гравитация разрывает цель на части, увлекая противника к центру сингулярности. То есть эта пушка своего рода создает сингулярность. Дестабилизация поля эффекта масс происходит со взрывом, что наносит цели дополнительный урон. У этого оружия непростая судьба. Ранние прототипы были опасно непредсказуемы. Сверхплотные поля эффекта массы были еще недостаточно исследованы, но их создание на переменном расстоянии увлекло ученых. Всего через 6 лет разработки оружия успешно прошло испытание Альянса систем по классу ТВО, тяжелое высокотехнологичное оружие. К этому моменту излучатель стал надежным, прочным, легким в использовании и ремонте. Вскоре он уже прошел полевые испытания в локальном конфликте на Земле в условиях пустыни. Оружие привело в ужас противника, ранее не сталкивавшегося ни с чем подобным. Песчаные вихри, затягивающие солдат, стали центральным элементом многих пропагандистских роликов. В прессе ГСМ-490 получил прозвище «излучатель черных дыр», чтобы подчеркнуть яростную силу оружия. Элли Вегнер лично дал ему более удобное для рынка название «Буря». Цельная броня идет со шлемом. В некоторых версиях его нельзя снять. Это постоянно в шлеме. Угу. Ну, я, в принципе, тут так и догадался, что так она выглядит, скорее всего. Так, ну, вот это, я думаю, куплю за 5000. А вот броню я не знаю. В принципе-то статы-то хорошие, но, опять-таки, будет скрывать наши прекрасные ебальцы. Вот. Плюс 12 штук. Давай я пока не буду брать, пока что. Управлять капитанскую каюту нормально для просмотра личных вещей. Окей, хорошо. Лавка короткая. Рынок Омеги, магазин Харута, запчасти Кена. Марш. Можно собрать броню из разных компонентов с норм параметрами. Это вот, например, нагрудник, который купил, да? Так, чего хорошего? I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. Ага. Ага. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Так, рынок Омеги. Хорошо. Стимулирующий контур. Представляет собой комплекс бериллиевых и вольфрамовых проводников и микродвигателей, кратковременно поддерживающих и усиливающих движение обладателя. Система, первоначально разработанная фондом Сирта для спасателей, сейчас принята на вооружение военными. Скорость штурма. Скорость штурма — это спринт наш, правильно я понимаю? Вот это штурмовая скорость, например. Это когда мы спринтуем, ускоряемся. Насколько я понял. Модель корабля Турианский крейсер. 416! Я там не крейсер купил за 2000, что... Вот он там наценки. Может, это бэушный какой-то, но мы купим. Урон снайперской винтовки. О, это как раз для нас. Повышает наносимый урон на 10%. Модернизирует снайперские винтовки всего отряда. При использовании этого улучшения увеличивается генератор эффекта массы оружия, что приводит к возрастанию массы и ускорению каждого выпускаемого снаряда. Сколько?
Скильки? Ты что, чел? Акстись. 50 штук. Ты что, блин? Гламурный журнал. Горячее созвездие. 4 кредита. Ну давай купим. Я не знаю зачем. Емкостный шлем. И прикольно. Тупо как муха. Города тоже можно было бы скидку получить. Виноват, царя не предупредил. Да ничего страшного, на самом деле. Думаю, что, в принципе, это... По сути-то это мой косяк. Но я думаю, что, по сути, ничего такого страшного в этом нет. Так, емкостный шлем, броня кровавых драк. Серьезно? Окей. Ну-ка, описание. Эта броня была создана для чемпионата Земли по городскому бою и прошла больше испытаний, чем любая другая современная боевая броня. В ней используются уникальные лицензированные батареи, стоимость которых сравнима с суммой контракта начинающего игрока лиги ЧЗГБ. Компьютер брони способен взаимодействовать с современными инструментронами, кинетическими барьерами и биотическими усилителями. Нагрудник и плечевую пластину украшает эмблемы кровавых драконов из Эдмонтона. А на внутренней части есть автограф всех игроков команды. Подлинно неизвестно, как эта броня оказалась у призрака, однако рядом с некоторыми подписями можно найти надписи вроде «Нецензурных гетов», «Нецензурно» и «Шепард, поправляйся». Ага. Увеличивает на 15% урон, наносимый умениями, и на 10% уровень частей. Это вообще, блин. Ну да, да. Это да. Этот шлем, произведенный инженерами Альянса, использует микроконденсаторы для восстановления уничтоженных кинетических барьеров. Полупрозрачная панель из бронепластика на верхней его части может быть снята для обеспечения доступа к конденсаторам при техобслуживании полевых условиях. Уменьшает задержку перезарядки щитов на 10%. Блин, ну... Я думаю, вот это вот взять, это, я так понимаю, можно будет собрать свою. А вот это вот, ну, в принципе, я думаю, что я готов заплатить полтинник. Повышает на 10%. Ну давай я, наверное, куплю. Шлем я думаю, что не буду брать. Но это тоже не буду. Что там он дает? Увеличивает на 15% урона наносимыми умениями. И на 10 уровень щитов. Так, давай купить. Now what's this? Так, еще запчасти Кена нам нужно. Так, нижний отсек. Опа. В подполье пошли. Шиск. Давай сохранимся. Tell Captain Gaborn we not kill anyone today. I don't know a Captain Gabor. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gaborn we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gaborn's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk.
We know Gabon's tricks. We leave. Патриарх. This place. How can these people be left to rot like this? I mean, it's not like they're hidden. They're right here in their own filth. Еще есть магазинчик, у торговца есть квест. Хотя, бля, ну наверное. Здесь не выпущу. Что-то я, блин. Лавка Харота. Tentatively excited. Welcome, human. What kinds of things do you Rent sell? with pride. I have things to do. Courteously. Have a fine day. Take a look at То есть можно не через двери, а вот тут пройти? Вон как. Так, еще вот тут, я так понимаю. Кен. Да, поговорим с ним. Hello there. Might I interest you in some А, вот salvage правильно, tech? да? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Могу оплатить ваш билет. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Ну давай. Я предложу оплатить ему билет. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my 1000, way. чел, But I блин. couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Блин, я понял. Я думал, он еще останется с это... Блин, чтобы с ним поговорить. Ну окей. То есть... А сейчас уже нельзя будет переговорить, да? Ну ладно, косяк. Ничего страшного. Tentatively excited. Ну да, Welcome, ну human. да. I have things to do. Courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk. Я думал, он еще останется, что-нибудь расскажет. Толкового. Боеприпасы к тяжелому оружию. Модули Т6 АМС. Ой, стоп, 416, как будто бы. Скидка. Урон дробовика. Плазменный дробовик гетов. Мотыга. Жесткое укрепление кожи. Офигеть, цены реально тут прям такие нормальные, блин. Ну вот это мы берем однозначно. И вот это надо бы брать, по идее. В кожу вкрапляются прочные синтетические волокна, значительно снижающие урон от большинства видов повреждений. Кроме того, эти волокна служат проводниками пенициллина, улучшая эффект от лечения. Ну, придется вот эти вот
скипнуть улучшение. Я тогда возьму вот это и оружки. Хотя, стоит ли все оружие скупать? Вот и хер даже знает. Ну, это я беру, окей. Полуавтоматическая винтовка среднего радиуса действия. Эффективная против брони, щитов и кинетических барьеров. Модернизированная версия штурмовой винтовки «Мститель». Мотега — полуавтоматическая винтовка, которая сочетает в себе низкую теплопроизводность штурмовой винтовки и большую убойную силу снайперской. Несмотря на отсутствие снайперского прицела, стрелки любят эту винтовку за убойную силу, позволяющую уничтожать бронированные цели. Отсутствие же полностью автоматического режима подается как преимущество, а не как недостаток. Оно позволяет ограничить количество любимой солдатами панической стрельбы во все стороны. Но это точно берем. А вот дробовик... А кто вообще у меня с дробовиками бегает? Пока что никто, наверное. Пушки сначала смотрим, что сам пользуешься. Ну да, я так уже и понял, в принципе, что в первую очередь, ну, себе. Ну, я думал эту штурмовую скинуть кому-нибудь, а дробовик я, наверное, не буду. Я вообще не знаю, кто с дробовиком бегает. Пока что. А штурмовую я думал скинуть Джейкоба, может быть. Так. Стоп, что я хотел еще-то глянуть? Ибзона загробной жизни. Вход, транспортное депо. Ну нам к вербовщику надо. И это вот да. Ну пойдем, наверное, сейчас к вербовщику. Журнал. Нормандия модуля МС. Отдать модули. Хорошо, это мы отдадим. Властелин антенна. Дробовиком Джейкоб. Штурмовой Заид. А, дробовик. Блин, я перепутал. А сколько у меня денег? Блин. 66 тысяч. Что купить для Джейкоба? Дробаш. Я что-то даже не прочитал, что он там. Описание это его. Трехствольное оружие Гетто ведет огонь миниатюрными зарядами из сверхпроводников и обладает большим радиусом действия, чем большим радиусом действия, чем обычный дробовик. Двухступенчатая система спускового крючка позволяет не только вести беглый огонь, но и совершать мощные выстрелы заряженными боеприпасами. После столкновения боеприпасов с целью они расщепляются, а между получившимися частями проходят превращающие воздух в плазму электрическая дуга. Офигеть. Получающаяся в результате этого ударная волна, высокая температура и электрическая энергия перегружают щиты и барьеры у цели, которая ими защищена, или наносит серьезный урон незащищенным целям. Ну вот, я-то думал побегать с Джейкобом. Я, в принципе-то, думал чуть-чуть побегать уж точно с каждым, а вот кого основного выбрать, пока еще не знаю. Ну, в принципе, давай, наверное, я куплю. Так, ладно. Ну все. Больше денег я на них тратить не буду. Опять я шучу, конечно. Так, еще ниже. Да. Ворка. Vorja adaptation interesting. Not just biological, social as well. Urban area adapting to them in return. Large concentration.
Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. Ага. Это мы пришли в клуб. Лякайте. Оп, оп. Ну нафиг. Ова, ова, ова. Левый, правый, левый, правый. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это, блин, да. Танцор. Жесть. Вот это королева драмы. Так, это загробная жизнь низ. Ага. А тут вверх. Понял. Понял. Ну-ка. Так. Опа. Оп. Понятно. Так, фон бармен. Форван. Говорить. Сейчас через шлем просто. Заказать напиток. Как наверху тогда. Угу. Оба. Закинул. Что? Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. Duly noted. Let's get back to work. Be careful out there. Интересно. Давай я сначала... Нет, давай я сначала туда. Окей, добегу. Что-то я заметался, не знал, куда податься. Ну что ж ты? Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the porch. Ничего себе. I'm not taking any chances. Ничего себе. И кто ж теперь будет разливать? Тут не пройти.
Елена Блейк? Опа-на. Здрасте. Commander Shepard? Is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. Прикольно, прикольно. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You 3 look like you could do some damage. Looking for a good fight? Да, да, прикольно. Так, ну... Давай скажу верно. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all 3 bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations.
He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. То есть мы его спасли от нас самих. Так, давай журнал. Досье Архангела. Отправиться на станцию. Отправляйтесь на станцию рядом с клубом и сядьте в челнок, летящий за Архангелом. Так, сейчас, секундочку. Так, сори. Ну все, получается. А что у нас вообще в журнале есть? Значение. Модули АМС. Бренди сделал. Продукты питания. Вот это вот, да, вот это надо будет. А, отправляйтесь в цитадель. Точно. Так, повелитель пламени Розали. Место крушения Нормандии. Ну все, получается. Отправились на Зарю, пределы Смарт и приземлитесь рядом с заводом Эльтфиль Эшланд. Угу. Сюда нам надо ведь? So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? Dead Vorcha? No. Don't know anything about that. Uh-huh. Right. Well, my job just got a whole lot easier. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. I'll just be going. Keep up the good work. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. Так, ну давай возьмем Джейкоба. Или может быть Заида взять. Почему нет? Плюс Морден. Принять. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight.
They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground. But he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. That's goddamn suicide. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. Привет. Так, Where's the штурмовой отряд. infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. In's gonna be easy. Out's gonna be a bitch. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Окей. Окей, так. Задание. Прикол, конечно. Ну хорошо. Так, с вами нельзя поговорить? Нельзя. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Дверь. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we're up next. Послание Тараку. Читать. Тарак. Я говорил с Гармом. Он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери. И может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Джаррод. Угу. Это что, намеревался переворот власти? Интересно. You need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself. I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you.
Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. Так, ну окей. I'll get going. Good idea. Так мы зашли через эту. Угу. Через эту нам выйти надо будет. А тут что? Записки контрабандистов НЭ. Ага. Так я могу... Блять. То есть выход нельзя нажимать, я понял. Хорошо, буду знать хотя бы это. Начать взлом. Так. Нет, не было. Окей. Все. Посмотрим. Станция диагностики тяжелых роботов. Обойти систему опознавания. Ну, давай. Начать обход. Параметры прицеливания переопределены. Окей. Ну, скорее всего, вряд ли. Я буду. Архангел. Нужна помощь Архангела нам. Так, вот что. Ёп. Учет поступления денег на защиту. Взломать. Начать взлом. Я что, под пулями взламываю? Получены кредиты плюс 6К. Ё-моё. Это просто туда нас выводит? Нет. Гарм. You're in the wrong place, freelancer. Был подпольный взломщик, а стал подпольный взломщик. Да. Так, кто ты? You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Sons have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the blood pack on Omega? We're the muscle on this bloody station.
You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. I should get going. About time. Ну что ж, пошли тогда. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. Так, а тут что? Ага, ну-ка. Груз оружия синих светил. Now what's this? Угу. Опа. Документы синих светил по контрабанде оружия. Они такие стоят, смотрят, что он там шляется по нашим складам. Боец синих светил. Ну, базарим. Ага, понятно. О. Ё-моё. Ты что так кричишь, чел? Успокойся. I just have a few questions about the operation. Get this scum out of my face! Tarek, what's eating your ass? Zaid. I take it you two are acquainted? We've crossed paths a few times. Since when do you work for so little? Since when are you a goddamn madman? It's Archangel. This guy's gonna kill me. Almost did already. That bad, huh? Worse. Look, Zaid, I gotta deal with this shit. Jinta, talk to these guys. Answer whatever questions they have. Good to see you. And who knows, maybe you'll solve my problem for me. Anything's possible. Good thing you know him. Tarek hates having to hire freelancers. He doesn't trust anyone outside the Blue Suns. You don't say. What can I do for you? What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. Damn. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him?
He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. Ну типа это же не личное, это она просто за кого. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Right. How could he have every exit covered? Go report to Kafka. Так, окей, давай пробежим. Кавка. Ну давай, поговорим с тобой. Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kinda stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? Try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? А что, мне нужно было вырубить его? Блин. Сука. А я не понял. Ах, я дурачок. Ай, дурачок. Ну ладно, ладно. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Get ready to fight. Ну будет...
Так, берем снайпу. На-ка. Так, дальше мы выхватываем чё? Угу. Так, хорошо. Еще пуля надо рубить. А кого? Тут никого не осталось. Ага, я понял. Зря я, конечно, юзанул. Усилитель мощности. Так, беру. Что это? Это патрончики. Эта дверь закрыта по распоряжению командира базы. Ой. Так. Наверх поднимаемся. Еще аптечка. Блин, ты чё? На-ка. Стенной сейф. Ты чё, блин? Сохранился. Открываем. Не, мы его спасем, он точно не труп. Archangel? О, у него что, спектровский, типа... Спектровская... Просто там надпись такая. На прикладе. Ох, ты ж, ё-моё. Так. Гарус. Ха. Так. Интересно. Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. Just waiting doesn't seem like a good option. Got any other suggestions? This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing.
If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. Я стрелять я не собирался I'll сейчас. stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Окей. Хорошо. Just the thing to help. Taking fire. Firing an impact shot. А что такое? Так, стопы. А он прошел. Так, хорошо. Оглушающий выстрел. Ну давай вот эту приморозку попробуем на нем. Опа. Мне бы сходить, может быть, подлутать. Получена винтовка М15, а защитник. Следующие члены отряда могут использовать это оружие Заид. Не ожидал или все-таки догадывался? В смысле не ожидал? Не, так там было понятно, что выстрелить предлагается, но я просто не хотел. На, нахуй. Так, на. Получай. Блин, как... То есть тут как Tower Defense, он типа заходит. Хотя вроде он похилил сейчас, да? Как будто бы немножко у него хпшечка выросла. Или может мне кажется. Ой-ой-ой-ой. Ну что? Так. Офигеть, ля накидывает. Вы что творите? А, насчет Гаруса не догадывался. Не ожидал я этого. А что это, где? Headshot. Опа, все? You want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. А мы же его переназначили, да? That problem should take care of itself.
Опа, это же этот сам вышел, да? Жарот или как он там? Блин, ну робот, конечно, тащит. Мы сейчас с одним роботом только. Блин, спасибо тебе, чел. Deploying incineration tech. Anyone else want some? Firing concussive shot. Перехватываемся. Прикольно. Чуть за умение такое у него было, интересно. Все? Или там еще один оставался? Кажется, не все. Опа, вот он. Блять. А вот он. Как же я хорошо стреляюсь. Уф. Ну, нафиг, они вы уже сами расшатали. Ну-ка. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Blood Pack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? Sounds problematic. Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear.
Так... I didn't come all this way to let you die. We'll split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Давай Заид останется. Хотя нет, давай Морден останется. Morton, stay with Garrus. Keep him safe. We'll do what I can. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Окей. Пошли, Заид. Опа-на, ты смотри, мы можем что-то выбрать уже, да? Они... Нечего выбирать-то. Ну окей. Панель управления аварийной задвижкой. Вовремя. Ё-моё. Firing concussive shot. Who's next? Блин, ну вообще не лучше. Взорвут нафиг ее. Бежим! Блять, бежим! А почему я не могу использовать? Никто из членов не выведен из строя. Я почти выведен. Так. Да нахуй. Блин, ну капец. Вот это жесткие ребята. Я еще вылез так сильно в лоб. This'll put him down. На тебе в жопу. There's not too many yet. There's a console
Я ему хоть урон наношу. Так, ладно, давай перехвачу. Вот это у него реген хорош, да? Придурок, блин. Блядь, Заид, спасай. Так, отлично. Ох, молодец. Так, мне нужно добраться. Давай, 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 давай. Блять, пожалуйста. Ага. Что? Блин. Спасибо. Я что-то стою, такой расслабился. Точно, нужно пошевеливаться скорее. Давай, 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 давай. Бежим, 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 бежим. Так, блядь. Сейчас на. Нет, так не получится. Окей, я понял. У меня был план, что подсесть к ним поближе и расстрелять, но они тоже так могут. Так, хорошо, я взял. Отходим. Быстрее, 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 быстрее. Так, стоп, а что? А тут что? А, я понял.
Да иди ты нахуй, чел. Взял такой сибал. Сейчас. Бля, мама! Мама, на помощь! Да уж, вот это, конечно, да. Ну, у меня есть еще одно секретное оружие. Я понял свои ошибки. Так, во-первых, делаем так. Бам. Куда ты? Так, отлично. Мы берем вот это оружие. Им тоже всем плохо. Ну, почти. Так, смотри, дальше мы берем вот это. Блять, почти. Но место, конечно, такое, да. Зажопшное чувствуется. Но, в принципе, главное, что я понял, как теперь можно. Двойка. Блять, что это? На-ка нахуй. Так, дальше берем вот это. Оно передалось отлично. Что? 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 Почему? Ну я сейчас перелезу и мне... А, нет, не пиздец. Бля, они аж забрались туда. Так, беру сразу же снайпу. Маскировка. Блять, не туда жахнул. Закрыл, успел. На нафиг. Watch my back. I'll deal with Archangel. Not a problem. Yeah! Krogan incoming! Close combat! Problematic! Блять. Какого хера? Пошли быстрее, быстрее. Сука. А почему вы на меня-то так жестко? Я уйду сейчас маскировку. Вам? Ушел. Живи, Гарус, пожалуйста. На тебе, ебасосину.
На! Он бежит. На помощь. Fight like a warrior. Да ты охуел, чел, блядь. Шел нахер отсюда. Так. Ох, кряхтит-то, да? Вот так вот. Фух. Чел, полечись как-нибудь, пожалуйста. А чё, все? А, нужно, наверное, подойти поговорить. Блин, сейчас самая жесть, чел. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Get your head down. Пиздос. Нам пизда. А, ему чуть-чуть подняли хп, да? Так, хорошо, смотри. Бам. Блин, классно, классно читаю. О, как же я стреляю. Как мне плохо, как мне больно. Бляха-муха. Сиди, 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 сиди. Ага, окей. Завязал. На-ка. Блин, а по Гарусу кто так отрабатывает? Да ё-моё. Офигеть, вот это жестко. Окей. Я думаю, что опять дуговой излучатель нужно будет юзать, наверное. Хотя, можно попробовать вот так. Опа. Блин, ему пиздак. Пожалуйста, чел, живи. Центурион синий. На нахер по мне. Так, все.
Нужно... А, ну да, почему я ДИ опять не использовал? Вот тут, например, когда они высадились. Не, ну окей, мы пока можем так стрелять. Так, и дальше просто... Вот так, например. Было больно. Я понял. Я понял. Ну хорошо, это на самом деле тут не особо сложно. В этом промежутке. Я могу, в принципе, сесть сюда. Точно такого же результата добьюсь, но только, наверное, будет полегче чуть-чуть. Так, беру ДИ. Угу. Сидеть. Ну, было бы неплохо, если бы я попадал. Блин, как же по мне садят, а? До конца добиваем. На-ка. Теперь получается тут. Ты чё, блин? Прикол. Он его тупо заморозил. Это что было? Я скипнул нечаянно? Я типа ускорялся и скипнул. Ну это в принципе понятно, окей. Давай, наверное, вот тут возьмем. Стоп, а где Гарус? Что? Почему он лежит? Блять. Давай, ну, убивай меня. Переиграем этот момент, может быть. Ну ты что? Давай. Да. А я ускорялся, я думал бежать куда. Вдруг. Ну давай, чел, добивай меня. Или сейчас перезагрузим, если то будет не с этого места, да? Бляха, муха.
Ну ладно, пресс F, тупо, респект. Блин, ну отстой, конечно. Я вроде и так уж старался все успеть. Отстой. Да бляха, почему именно когда вот это вот выпускаю, меня постоянно убивают, когда я вылажу из укрытия, чтобы выстрелить, норм. Ну, тут не особо урон, конечно. Нет. А если я и нанесу? Вообще похую. Я понял. Ну да, там уже по счетам он наносит. На помощь. Ага. Не бей так больно. Так, использую еще раз этот. Killed that one. Да. А, блин, реально. Вот я дурачок. А мне казалось, он нормально так настреливает. Ну давай попробуем снайперки тогда. Firing an impact shot.
Ну вот снайпа, да, хорошо, действительно. Ладно. Боже, срочно делаем искусственное дыхание Гаруса. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Новый уровень. Итоги задания. Архангел спасен из окружения наемников из вербовного отряда. А, так мы спасли его. Пока непонятно, помешает ли рано Архангелу стать полноценным членом отряда, но капитан будет приятно удивлен, узнав, что под этим псевдонимом скрывался Гарус Вакариан. Винтовка защитник. Элитные наемники-убийцы отдают предпочтение этой дорогой технически совершенной штурмовой винтовке. Она стреляет короткими очередями по 5 патронов с высокой точностью. Также может переключаться на скорострельный режим, смертоносно на любой дистанции, эффективно против щитов, брони и биотических барьеров. Модификации штурмовой винтовки Мститель. Lanus Risk Control Services разработал модель защитник для группировки синих светил. Сейчас винтовка быстро набирает популярность в системах Terminus. Урон пистолета-пулемета. Воспользуйтесь исследовательским компьютером Нормандии для разработки этого улучшения. Улучшение оружия. Все бойцы отряда получат плюс 10% к урону, наносимым пистолетами-пулеметами. Улучшается все ПП. Усиливает генератор эффект массы оружия, увеличивает при этом массу и ускорение каждого выпускаемого заряда. Урон технического умения. Ничего себе. Эффективность технических умений членов отряда возрастает на 10%. Стандартные инструметроны, откалиброванные с большими допусками по входным данным, получаемым из нервной системы носителя, чтобы их можно было эффективно использовать представителям любой расы в любом возрасте. Подстроив инструментрон под конкретную нервную систему его обладателя, можно заметно увеличить его отзывчивость и мощность. Настроенный таким образом инструментрон обычно не может использоваться никем, кроме носителя, и должен постоянно перенастраиваться в случае даже незначительных изменений его нервной деятельности. Офигеть. Кредиты. 3800. Ой, 38, сори. Любой элемент еще. Да, не знаю, мне показалось не скомканной. Мне нормально. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. Так. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, But? Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even know. Что, блин, этот привод. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Офигеть, вот это, конечно, его прошибло. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Окей. Доступные исследования. Ага, это понятно. Это конференц-зал.
Арсенал, зал совещания, техническая лаборатория. Отлично. Так, давай зайдем сюда. Улучшение оружия. Урон пистолет-пулемета. Для открытия улучшения требуется урон снайперской винтовки 1. А я же покупал. А, тут иридия не хватает. Все бойцы получают плюс 10% к урону наносимым ПшКами. Улучшает все ППМ. Давай это мы исследуем. Улучшение брони, урон технического умения. Стандартный инструментарон калибр... А, ну это читал я. Давай исследуем. Что тут-то не хватает? Для открытия улучшений требуется урон снайперской винтовки 1. Так, а почему я не могу улучшить? Дробовик М22 потрошитель. Инструментарон Мордена. Эффективность технических умений Мордена возрастает на 20%. Так, во-первых, давай с ним поболтаем. How can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. Не хватает одного улучшения. Я понял. You said you were in the special То есть нам нужно еще найти What kind of какое-то research were you улучшение. doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. Прикол. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Да, было дело. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me.
How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's been through a lot, and not just physically. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or anything else, Commander. Так. That'll be all. I'll be here if you need anything. Погоди. Как How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll Commander, you've received a new message at your private terminal. Статус команды. Внешний вид. И такое ставим. Улучшение. Непрочитанные. Запрос из штаба Цербера. Спасение пропавшего агента. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области на планете Лорек в системе Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которое могло получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благоразумие. Джон Уитсон. Привет. Ваш адрес дала мне Ария. Кажется, именно вас я встретил в загробной жизни на Омеге. Вы не дали мне присоединиться к наемникам, которые хотели расправиться с Архангелом. Как же я тогда был на вас зол. В тот вечер я напился до полной отключки. И только через несколько дней, когда пришел в себя и смог посмотреть новости, узнал, что почти все наемники погибли от руки Архангела. Я не знаю, кто вы и выжили ли вы тогда, но хочу поблагодарить вас, услышав о жертвах и о том, что среди них мог бы быть я почувствовал себя полным идиотом. Теперь-то я буду умнее, и за это спасибо вам, Джон Уитсон. Все снова в норме. Регистратура клиники на Омеге. Капитан, я хотел поблагодарить вас еще раз за спасение от батарианцев. Думал, что злее и страшнее, чем в клинике доктора Солуса, уже никого не увижу. Но не понимал злобу, какой силой сдерживает его труд. Если бы не вы, я бы погиб. Спасибо вам. В клинике все хорошо. Вы практически полностью справились с чумой, а с тем, что осталось, вполне удается управляться мне. Синий светил продолжает предлагать свои услуги по охране, а я слежу за тем, чтобы роботы были включены. Больше я такой ошибки не допущу. С благодарностью, Дэниел. Заживление шрамов на лице. От Чаквас, старший офицер медицинской службы. Капитан, я проверил исследование шрамов на вашем лице и вновь убедилась, что поговорка «дух всегда побеждает плоть» вполне справедлива. Агрессия и негативное отношение к окружающему миру вызывают отторжение кибернетических имплантов. Сострадание и умиротворение же ускоряют процесс заживления. Если вы будете стараться поддерживать хорошее настроение, ваши шрамы заживут сами собой. В противном же случае мы применим хирургические методы, чтобы изолировать импланты и ускорить исцеление вне зависимости от вашего настроения. Я передала смету на новое медицинское оборудование на исследовательский терминал в технической лаборатории. С уважением, Чаквас. То есть, если бы мы отыгрывали злого, то у нас бы шрамы не заживали, да? Прикол. Фига себе. А так вроде ничего, да? Сейчас уже.
когда злого отыгрываешь, там под конец второй части у тебя уже просто лоскутки, блин, кожи с лица отваливаются, наверное, да? Any news on your brother? It's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard and Lawson are on it. We'll get your brother back. And make sure the collectors pay for taking him. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. No surprise, Morden acts superior to everyone. Like he's got tenure at FU. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. That's it for now. See you, Commander. Зачем он так голову клоняет, когда бежит? Броня Инферно? Инферно разработанная специально для старших офицеров Цербера. А, ну это я читал, да. Ага, понятно. Так, ну вот это хотя бы уж лучше оставить. Урон попадания в голову увеличивается на 10%. Нагрудник. О, опа. Наносимый умениями урон увеличен на 3%. Задержка регенерации щита уменьшается на 10.
Усиление щита на 3%. Скорость штурма повышается, окей. Так, а как мне использовать, например, эти, которые я покупал, модельки? Их можно поставить куда-нибудь? Так, что это? It's just too dangerous for them in New Canton. I'm shipping my family back to Earth. You can afford that? Cerberus looks out for their own. They're funding the transport for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. Shepard, the men's restroom Все, is on the все, не port side гони, of не the гони. ship. Так, чекус. How may I help you? Нет, я не видел, кстати. Надо будет сейчас зайти еще раз туда посмотреть. Так. I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now? You and me. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Вот это сидит, улыбается. Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly, it's true. Выпьем за Джокера. Тут за кого будем пить уже? Так. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Да. О. Все, лежит. Нахерачилось. Так, а сюда мы не можем войти? Access to the AI core is restricted.
Did you hear? Another colony went missing. Ferris Fields. Ferris Fields? Didn't Hadley have a brother stationed there? Yeah, he's taking it pretty hard. О, Гарус, ты тут стоишь? What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. Улучшение оружия. Стоп. Модификация корабля. Орудие Таникс. На Нормандии установлено турианское магнитно-гидродинамическое орудие Таникс. Нескольких его прямых попаданий хватит для уничтожения корабля коллекционеров. 15 штук. Платины. Ну давай улучшим. Shepard, need me for something? Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? My current upgrades are working. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission, that's all. Relax, Shepard. Just a figure of... I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? After the Normandy was destroyed, most of us went our separate ways. CSEC asked me back, but I turned them down. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks Group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me.
A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Запуск пункции. Commander, what can I do for you? Have you got any ideas for A few ideas, yeah. Here, take. У нее тоже можно, да? Совершенствовать медотсек, сканер минералов. Офигеть, 50 тысяч. Whenever you have the time and resources, let me know. You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic, my father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Шикарное задание, можно расслабиться в диалогах с командой. Ну да, да, прикольно это.
Так, ну это, я так понимаю, то же самое будет. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Так, теперь еще надо Заида будет посетить. Вот где он, интересно, кстати. Garrus put some crazy tech into the main guns. It's almost doubled their power draw. They seem pretty wicked. Indeed. Don't worry. A few tweaks to the forward capacitors, and the balance is back in line. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Poker? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. И что тут прям механик? Что? Вы выиграли 500 кредитов в скиллианскую пятерку? Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. Понятно. So worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Я думал, будет типа придется играть. Экскурсии, инженерный. А это чё? Правый грузовой трюм. Вот он, блядь, стоит. Ты чё тут метаешь ножи? Наблюдение использовать. Серьезно? Прикол. И винтовка, смотреть. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Что? Офигеть, серьезно? Прикол, они даже такую мелочь сделали вообще. Можно просто сидеть и 2 часа вот этим заниматься, да? Ну прикольно, прикольно. А это что такое? Модель корабля. Опа. Oh yeah, that's a model of the Veracam. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. А их надо будет просто приходить постоянно, ну, после миссии или? I was down and out when I found that gun. Jessie was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to re-sight her once. Damn good rifle. I remember Jessie's first kill.
Turian arms dealer out of Omega. I ran through miles of filth and rust to hunt him down. When I finally cornered him, that gun was caked in 2 inches of the foulest sludge you can imagine. But Jesse wanted that Turian dead, so 2 shots, and he died right there. I killed my way across the terminus systems with that gun. Seemed like Jesse wanted to kill more than I did. Bloodthirsty old bitch. I owe half my reputation to that weapon right there. Anytime someone calls me ruthless, relentless, they're talking about that rifle. I don't take Jessie into battle anymore. Had to retire her about 5 years ago. I was hunting down this Batarian slaver. Forgot his name. Not important. Carved my way through 100 Batarian mooks. I don't remember ejecting a clip once. Какие-то у тебя охуенные истории, чел. So I went to blow him away and nothing. The old bitch had finally jammed. So I smashed his face in with the butt of the gun and called in the job. After that, Jesse couldn't be fixed. Nothing anyone could do. Like she'd finally had enough blood and was ready to rest. Resting ever since. А, все, да? Офигеть. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. А, да, я понял, вот. Заид, Миран Глоусон, Гаррес, Джейкоб Тейлор. Давай к нам поднимемся, сейчас посмотрим. А, действительно, вот они. А я что-то сразу даже и не заметил. Прикол. Крутяк. No messages for you, Commander. Так, ну получается, от этого мы можем отлетать. 100%. Да ладно. Топливо, монеты, зонды. Вахтнарбит Бендур. А он вождь, он где вообще? Пропавший оперативник. N7. Спасти оперативник. Проникнуть на базу затмения на планете Лорек. Фатар Туманность Омега. И спасти оперативника Цербера. Омега Архангел. Найден блок данных. Отдать блок данных. Блок Арии отдать. Блин, слушай, а мне получается надо вернуться к Арии. Ну тогда пока мы тут. Сорян. Я сейчас выход на орбиту. Стыковка. Сейчас мы сразу добежим, по-шустрому отдадим ей. Выбросить еще раз мусор. Да мне кажется, я уж там весь выбросил, не? Так. Гарус добавить.
Добавить. Принять. Так, у нас 2 очка есть. Взлом и приобрести. Гарус 12 очков. Турианский бунтарь. Благодаря опыту Гаруса улучшает свои боевые способности, запас здоровья и урона, наносим его оружием и любыми умениями. Бам. Бам. Оглушающий выстрел. Ну, давай мы ему до конца докачаем. Турианский отступник. Гарус умеет стрелять из всего, что стреляет. Значительно увеличивает урон, наносимый его оружием и умениями. Да, вот я прям только что это и сделал, офигеть. Турианский одиночка. Долгие часы, проведенные в безвыходных ситуациях, укрепили здоровье Гаруса и отточили его навыки. Здоровье, мощность оружия, мощность умений. Так, ну тут вот это я сейчас возьму. Принять. Прикольно. Так, ну и вот это вкачаю. О, у него перегрузка будет. Хорошо. Морден. Так, покопим, наверное, еще. Тут 0. Все, блин, по 2 вкачал такой, ходит, радуется. Так, все. Judging by the quarantine reports, the plague has been completely eradicated, Shepard. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Вот он идет. Прикачаться. Да я, наверное, не буду прикачиваться пока что, по крайней мере. What do you need? This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Arya has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Bloodpack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? People like Arya don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this. Got me? If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans.
Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Личное помещение закрыто. Опа, соларианец бармен. Welcome to Afterlife. How may I serve you? Pour me a drink. Hold the poison. Oh yes, I heard about my predecessor's little scheme. I'm very glad you survived. I've been instructed to give you drinks on the house. I got a mate and a ship. I only brought one of them with me to Omega. This ship tastes like poison anyway. Like, you know, just plan? No. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my own comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Oh, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. A few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill.
Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Arya's trophy. Well, you could be my Trent, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Найди шпану. Найди шпану в загробной жизни. Или рядом с ней уничтожьте ее по поручению Патриарха. Блин, а как ее найти-то? Как они отличаются тут? А как же они тусят? Просто флексят изо всех сил. Out of our way, human. You here for Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch sent us. Said to do whatever it takes. You're Patriarch's Grant? I wasn't aware the old man had one. You should have done your homework. Жесть, вот это Ван Дам, блин. У них есть катушки, смотрите, шпана в натуре. Отличительная черта их получается. Killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Use this. Don't ever let anyone think you're weak again. Thanks to you, I am a Krogan. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Говорит с Гризом. Окей. Arya wants to speak with you. Yeah. She heard you took on the Blood Pack assassins yourself. I wouldn't keep her waiting. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to... Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor.
We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. Ну да. You want it? It's yours. Схрона. Нет, спасибо. We can use any help we can get. Whatever you find is yours to deal with. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most. But Patriarch was something different. A powerful friend. I assume you decided he was too strong, even as an ally? No. He cast the first stone. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power. And we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you... You wanna talk? Talk to Aria. Жесть. Рулим на корабль. Запросить нового. Это типа поменять напарника можно будет, если вдруг что. Фух, ну, я на сегодня, наверное, все пока что. Так. Да, буду заканчивать. Хорошо, посплю, пойду. Всем спасибо за просмотр и всем пока.